tubadde tulowooza omwaka guno twingira omwaka ogujja nga tulimu amalirivu okugufuula ogw'enkyukakyuka, okugufuula turning point oba enkyusizo eya ebigenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Nja kuwogerako nammwe mu wiiki esooka ey'omwaka omupya nga bane nammwe nange ebirowoozo byange n'ebyendowooza byetuyinza okutereeza oba okukola okutuuka ku ebyo byetwagala okutuukako. Katwale omukisa guno baagaliza omwaka omulungi ogw'eddembe ogujjudde essanyu ogw'obulamu ogw'okwagalana n'okusingira ddala ogw'okwenunula. Mukama abeere nammwe. I wish you thank you very much. Thank you very much. Jonah, was anywhere? Let's have some few questions. Oh, we have questions. Yes, sir. Wow, Mr. President, ebibuuzo byange biri bibiri. Ekibuuzo ekisooka biri abiri mwena abaddemu ettemu ery'obutujju obw'emmundu assa abantu n'emmundu. Omukulu w'ekika ky'endiga naye mwe yagendera n'abalala bangi ku lulugwe nga omukulembeze w'ekibiina kya NUP. Ettemu ly'emmundu olyogerako ki libadde mu 2021. Ekibuuzo ekyokubiri, tugenda mu mwaka ogwa politics oba ogw'ebyobufuzi kafuweeka. Abantu abamu beteekerateekera okuddamu okwesimbawo mu bifo eby'enjawulo n'abamu baddeyo okulaba nga baddayo. Oli mu mativu n'enteekateeka z'ebyokulonda nga bwe zinaatambula 2026 nga tugenda mu biseera by'ebyobufuzi era okomawo okudiisana ne Museveni. Yes, sir. Yeah, okay, thanks, Jonah. Mr. President, Happy New Year. I'm Ron Mayanja, work for Prime Radio. You're the president of the leading party, the opposition party. How do you rate NUP as the opposition party amidst factions that are coming up? We've seen already one faction from NUP, and early January, around 2 weeks in January, there is another faction from NUP. How do you rate NUP as a leading opposition party? Thanks. Yeah. Yes, thank you. I have two questions. First, you talk about Mr. Muhonzi, and I know you don't have a lot of regard for him, but he is the CDF, so whatever he does sometimes matters. Recently you said that he said police should shut down any gatherings where him, the first family, and the people, senior government officials are being abused. Abuse can be meant being criticized. So I don't know, what do you make of him yet? Because you know, in the previous election, he was one of the, he headed the SFC and it was accused of these abductions and stuff like that. Are you worried? And number two, this year we saw, you've also talked about it, we've seen people released, political prisoners who are released from prison after they pleaded guilty. And all of us know that it was a political, they were there for political reasons. And there are still others in prison. Now I want to ask you, and you've said many times they should be released. Would you advise them to also take the route that the previous group, the 19, have taken, for them to be released? After all, it is not a legal matter, it is a political matter. Let's first have reason, then we shall come for the second branch. Is it okay? Yeah. Are you tired of listening to the question? It's a promise. Are you the one who is going to answer them? Maybe he wants, unless if you want to make it interactive, which is okay. Better, yeah, with them. Okay, thank you, sir. I take your guidance. Thank you, sir. I did not get your name, my brother. What? Mayanja. From Prime. Okay.
First, Sematimba Bwejire. Eranchi dem Luganda. Sematimba Bwejire ambuza nti njogera ki ku ttemu ery'emmundu erigenda maaso mu Uganda. Ffenna tumanyi nti ku ssente eziteekebwa mu byokwerinda oba ezigamba eziteekebwa mu byokwerinda. Byokwerinda bisinga okutwala ssente z'omu musolo mu budget. Naye ekyennaku nti poliisi yava ku mulimu gw'erina okukola ogw'okukuuma bannansi n'ebyabwe n'egyokunoonyereza ku buzzi bw'emisango. Kati poliisi ezannya byabufuzi. Poliisi eringa armed wing eya NRM. Ensonga lwaki emisango mitono nnyo egyali ginoonyezebwako. Tewali infact musango gwa ttemu lya mmundu gwali gunoonyezeddwako ne gutuukirwa ku Mpete. Kuviira ddala ku Bakaweesa, Bakigundu, Bakirumira n'abalala. Lwaki? Kubanga poliisi ya wano omulimu gwekola gwa kuzannya byabufuzi, si gwa kukola mulimu gwayo. Ate ebiseera bingi mwawulira mu M7 nga baakatta Kaweesi bwe yagamba poliisi erimu kawuukumi. So kiteeberezebwa ti bennyini be beenyigiramu eryo ettemu kubanga be balina emmundu. In English, Sematimba Bwejire, you asked what I say about gun violence, but like I said, gun violence, no gun violence case, no murder case, no shooting case has been investigated ever since the shootings of Chirumira, Kaweesa and others. Why? Because our police has been reduced to playing politics other than doing its work. It's more like an armed wing or a coercive wing of the NRM. They do more politics than solving crime. And there's also a strong belief that because they are the people with guns, then they are the ones that are carrying out all this gun violence. Because every once in a while, those killed are linked to either criticizing the regime or being against the regime or disagreement with those that disagree with the regime. You've seen many people coming out to cry. You saw one of the regime supporters, Ham, coming out when he had a disagreement with Museveni's son-in-law. He came out and said, I know I might get shot anytime, and he pointed to Museveni's son-in-law that he would be responsible. Maybe that's what saved him. So there's more to look at in that angle. Wengede n'obuuza nti 2025 tuyingidde kugenda kuba mwaka gwa byabufuzi n'ogamba ntunulira ntya embeera era Museveni mwepikira. Embeera y'okulonda bwesembedde 2025 mbadde nga nkiddiŋŋana nga nkunga bannayuganda bonna abalina endowooza eyagala okukyusa eggwanga benyigire mu bukulembeze. Abasobola okwesimbawo beesimbewo, abatayesimbyewo bawagire abo abeesimbyewo abakiikirira endowooza yaabwe. Era n'enkunga nnyo naddala abavubuka mwe bansomyeko, mwe banzikiriza mu nsi yange, mwe banyina obuwagizi, nyina abantu b'enkulembera. Bwe mutenyigira mu bukulembeze mujja kulemberwa abantu be munyooma. N'olw'ensonga eyo mubyenyigiremu. Bwe mutabenyigiramu temutandika kubuuza nti nga twafunye abakulembeze ababi abatasaana. Nze Museveni mwewulira zajja yajja oba ye oba ani. Anyway, ze wendi kulw'Abannayuganda naye sinzeka ekiri ku Kyagulanyi. Bwe tuba nga tusobola okuba n'omuntu abikola tekirina buzibu. Nate nga bwe muba mulowooza nze njo bibakolera nange wendi nalo. Nasose mu luzungu akonyera okadda mu luzungu. Yeah, Sematimba Bwejire, you asked me about the electioneering that is happening next year 2025 and what I think about it, and you also asked
if I would be willing to take on Museveni again. I've encouraged people of Uganda, especially young people, to get involved in the politics of their country. All of you that have good thoughts and good intentions for your country, get involved in the politics of your country. You, the young people that are educated and qualified, you, the seniors, the professionals that are educated and qualified, if you don't get involved in politics, then you're going to be governed by your inferiors. So get involved. Whether I am ready and willing to take on Museveni, ask him, is he ready to accept defeat? For me, whenever and wherever there's a role for me in this fight for freedom, it's my humble submission that I'm available. Mayanja, you asked about the so-called factions in political parties, particularly in NUP. Mayanja, we don't have any factions in our party. No, we don't. Don't allow anybody to masquerade as if it's a faction of NUP. No, they are not. We've seen some pretenders that wanted our cards and we denied them the cards. And now, 5 years later, they're coming and saying they are ending their cooperation with NUP. We've never cooperated with you, my man. So please, Tutwe Sibako. Yeah. Secondly, we also have those that went to parliament or to other offices, courtesy of the NUP card. But they sold out to the regime. And the regime is using them to project us as if we have factions in NUP. No, we don't have factions. There are even others who were senior leaders in the NUP, but they got involved in corruption. And we came out very clearly to disassociate ourselves with them. And since then, they have been the symbol of corruption, and they are proud to associate with the corrupt regime. Now, those people cannot be representative of NUP. And whenever they show up, don't allow them misrepresenting us. They are not NUP, and they are not factions. In NUP, we don't have factions. There's only one national unity platform. Abanafe, abagenda, ngabesoma, nti biwayi bya NUP, byakutseko NUP, banayite bamu mbakiriza kubalimba. Wali abo abamu abayagala okwesimbirawo ku kadi zaffe emyaka 5 egiyise naye ne tutabawa kadi zaffe kubanga twali tetubesi. Naye kati bajja bagamba bava mu NUP tembakiriza balimbalimba. Abalala yes bagenda mu parliament oba mu offices endala nga bagendedde ku tiketi ya NUP naye bwe baatuuka eyo Mwami Museveni n'abagula n'abagamba mu mbere nga bali mu NUP ne mu kyononera emunda. Kyamukisa mulungi twabalabukirira era ne tugamba ensi amazima. So tembakiriza kubalimbalimba nti kino kiwayi kya NUP. NUP terimu biwayi, NUP eriemu naye abo betwali tutesiga, abo betwazuula nti baali bakolera mulabe, abo bebagula twavaayo netubabulira amazima nti abo si bannaffe era tembakiriza kubalimba nti abo kiwayi kyaffe si kiwayi kyaffe. National Unity Platform eri emu era akabonero kaffe manvuuli. Temukkiriza abantu bonna bannakigwanyiza kubalimbalimba ti ba NUP si ba NUP. Baker, you asked me about Muhoozi's careless talk. More particularly about his recent statement that police should shut down any events that are purported to be critical of either his father or him or his family. Well, to see a person that is occupying the highest office in our military making such a reckless and immoral statement, if Uganda was a functional state, that person would have been dismissed, would have been forced to resign. As soon as he made that statement,
He should even be court-martialed because that is illegal. But in Uganda, Museveni thinks he's the law. His son thinks he's above the law. They all think the law is under them. That's why he can say all that nonsense and goes scot-free. That is where we are. That is Uganda under Museveni. I mean, if Uganda has a justice system, if Uganda is under the rule of law, then anybody that commits a crime should be apprehended and prosecuted. But for the son of General Museveni, just because he's son of the president and head of the military, to take his drink and give any careless order, I think it's another sign of not only a failed state, but a rotten state. My advice to General Museveni would be to take his son to rehab as soon as possible. Kino kanjide mu Luganda nti Mwambe kambuziza njogera ki ku kiragiro kya Mwami Muhoozi kye yatadde ku Twitter nti poliisi erina okulumba olukuŋŋaana lwonna oluvumirira oba olutakkiriziganya na bikolwa bya kitaawe oba ye oba famire ye, era owa poliisi yenna ate abasibe ajja kufuna obuzibu. Ekyo nno kyongera okulaga obwononefu bw'ensi yaffe nti omuntu ali mu ofiisi esingayo okubeera eyawaggulu mu magye gaffe, ate nga amagye kyekitongole oba institution yandibadde esinga okubeera ne discipline. The military is supposed to be the highest disciplined institution, but to see the top leader of the military okulaba omuntu akulembera amagye ng'avaayo nayogera bw'atyo ebigambo ebimenya amateeka. Singa Uganda ebadde kulemberwa amateeka ng'era nsi etebenkedde, oyo yandibadde yagobeddwa dda ku bukulembeze bw'amagye, yandibadde yasibiddwa nadda. Naye kubanga Uganda teri mu mateeka, kubanga balowooza Mwami Museveni kitaabwe ye mateeka, era bo bali waggulu w'amateeka, asobola okukola byonna oba okwogera byonna. Ekyewuunyisa nti abadde nga awamba abantu n'abakolako bikolobero n'agenda bw'atyo. Naye ekyo kyongera otulaga wawe tuli. Kya mukisa mulungi ngera bwe n'abagambe nti Omuganda agamba Bobi wa Mwenge alisanga ku mwoyo. Nze nno kye nandi wadde amagezi Mwami Museveni nkwata mutabani we amutwale mu ddwaliro nga mukoleko, otherwise ajja kwongera nnyo okumulabisa. Naye ate ffe kitukolera kubanga kyongera okwanguya okugwa kwa Museveni. Amawanga gonna agagudde, bannakyemalira bonna abagudde. Tunuulira Mobutu Sese Seko, tunuulira Saddam Hussein n'abalala. Ebikolobero by'abatabani baabwe byayamba nnyo okulaga amawanga ago ekigali munda, era byayanguya nnyo okugwa kw'abakitaabwe. So mutabani wa Kagutema bamwongere chupa atwongere zitweet. Waliwo ambuziza Baker asked that would I advise those comrades that refuse to plead guilty to the flimsy charges, do I advise them to plead guilty? No. I don't advise any prisoner to accept a crime they did not commit, because that would be a permanent mark, nasty mark on their record. But I understand those that plead guilty, because prison is not a comfortable place. Ambuzoba mpagira ababasigala mukomera abagana okukkiriza ebisango basobola batamba wagira abakkiriza ebisango ebyo bye batazza nedda sango kugukkiriza kuboba wetaddeko maaka. Eno regime eyagala bw'ogiyambe bw'esseeko omusango babeerenga abatakwatira bwereere. Siwagira muntu yenna yina kwesalira musango gw'atazza, naye ate sivumirira muntu yenna
anyigirizibwa n'amenyeko omugongo n'agamba kale kamale gakkiriza nsobole okuva mukomera nga Olivia Lutayo. N'olw'ensonga eyo okwokusalawo era baganda abafu abali mukomera buli tubakyalira tubajjukiza nti okwokusalawo kwabwe ffe tubawagira era tuyimirira nabo mu buli mbeera naddala abo abasigala ku mulamwa. Tumanyi nti waliwo abavaayo ne babagula ne babooza obwongo ne babasirwaza ne bafuuka ekyenneena, naye ffe ba political prisoners baffe tuyimirira nabo mu buli mbeera mu buli kusalawo kuba abakoze. Okay, let's have the last band. Yes, sir. Thank you. My name is work with monitor publications. Two questions. You just talked about the 19 who didn't hit when they didn't commit the crime. But there are the 18 members of NUP who are missing. So what is the latest about them, or where are they? Then secondly, just a year to the elections, we have seen a lot of fractures in the opposition. It started in FDC, it came to me. DPC under the wing of the other group. So what does that mean as we go towards the next election?